بناوي خودي مزرون دريبان كتابين خوشتوي خودي حسكت أبركام محاضرة مسر ريفراكشن ريفراكشن يعني شكستن دروناهي دا هر روناهي ما بود وقتی چید شکستن بود چی بید و دام بود چین بید أبركام دسر بحثش شكستن اگه دوی بابتی دا اگر هم سحکنی دا چه فیر بین ایک شو بسیده describe how rays change direction upon entering a medium يعني دیگه این explain که این کانه چوا تیشک اتجاه خود گوهرید وقتی چیدت وسط اکی دیدا medium اکی دیدا میشه ناوند اکی دیدا خالا دوی apply the law of refraction in problem solving ام دیاسا refraction کارینین بو حل کردن چند بسیاره کن ریاضی اگر بس اکنه بی پاراگراف بنویسینه دا result بسده the changing of light ray direction loosely called bending bending when it passes through the substance of different refractive indexes different refractive indexes is called refraction بجنه refraction اما بناسا refraction and it's related to the change in the speed of light V يكسان است T over N وبرنو كافي سامان بحث كربو refraction is responsible for determined range of optical phenomena from action of lenses to data transmission through the optical fibers. Refraction یک سبب بو چندین ظاهرات فیزیایی و چید بنیت عفویت بصری optically. دویس لیادی دا اگر هم سحکینه ما refraction چاو چید بیتن ایکش وقتی تحوزه که ماسی ها بیت تو زاویه که گوشه که سحکه ماسی جهوی کیریه بس تو شیوه ایمیجی و یعنی تصویری و البینی الدرخه اوه سببه که refraction چید بیتن تا آبدا دشکیتن اتفیگر کپشنیش دا بحثی کیری بوده که اوه ظاهره که چید بیتن سببه refraction و refractive index یا ماتریالا فرقه یا آوه یا شیشه یا هوای دوی سلاید دا اگر هم سحکینه فیگر ایک 13 ام دبینین ما دو وسطت هين medium 1 medium 2 اگر ساكنه فيجر A وقتی رو نهیتید وسطکی ها تیشکات incident angle checker بما ثيتا 1 وقتی چود وسط دیدا دی بوده refracted angle checker ثيتا 2 ساكي دي تیشک شکست يعني راست و راست نچو برف چه بچو او خطك یا هيا داش يعني بجيان یا خط یا ببری بجنوی perpendicular line امشنين normal to the surface اگر تسحكي كاني او خطه یا او عمودی اف گوشا درکتی ثیتا تو نزیکی بید آن دیلی بید احتمال سر refractive index کرد لو جا گرم پاراگرافی بخینین بجد فیگر x13 shows how the ray of light change the direction when it pass from one medium to another as before the angles are measured relative to the perpendicular to the surface وقتی هم گوشت اجملی سحكي ام مقارنة relative to the perpendicular ام جين ثيتا 1 یا گیرداد قلب خط راش ثيتا 2 جي هر ام گیرد دایم او خط داش او خط او the sum of the incident light is reflected from the surface but for now we concentrate on the light that is transmitted the change in the direction of light ray depends on the relative value of indexes of refraction اعتماد سر معامل انكسارات كده the propagate of light كواف موضوع ما بحث كده برنوكا of the two media involved in the situation shown in medium 2 has greater index of refraction than medium 1 چون ما قلتي وسط ما يدويل بريان بجين over بوسط أول medium أول هوايا مع ما برنوكا بحث refractive index كده ما قلتي over 8.5 بترشي هواي كو 8.3 Note that shown in figure it says the direction of the ray moves closer to the perpendicular when it progresses from the medium with lower index of refraction to one with higher index of refraction. Conversely, يعني بعكسه figure x ده بي اگر تسحكي با اگر وناهيش رخي دي بيتن يعني اگرش وسط دوه هات اگر تسحكي اتجاه سهمي ابا مهمة تو بنفسي سر اتجاه سهمي با اگر هواش رخي آوه چو شنيكا چو ناف هواي سحكي دي گوشه
برف كيش رخيبة چيت بتر دي يعني خوش normal to the perpendicular دي خوني زيكت عند خدير تلقل so the direction of the ray moves away from the perpendicular when it progress from a medium with a higher index of refraction to one with a lower index of refraction. The path is exactly reversible يعني بعكسه هيك بتبزاني واختيروا نعيش وسطك معامل انكساري كيم جتا معامل انكساري جالك كادينيزي كي perpendicular بيت عند ديلي perpendicular أب خطأ وهمية وعم تشيت كين فيجر كابشن يجي بخينا بتبتر توضيح بيتا السلايد يتشاري دا أجر أمسح كين جد بشتا the amount that a light ray change its direction depends both اعتماد سرچتيات بندل سرچه both on the incident angle گوشا كتني and the amount that the speed change كانت چند خيراياوي أمجي سرعوية تدقوهارتن for a ray at a given incident angle a large change in the speed causes a large change in the direction and thus a large change in angle دقوشاجي تدقوهارتن. The exact mathematical relationship is the law of refraction يساوي refraction چدش ده؟ أم تتنياسين بالسنيلز لو نسبة عالمي كنا بي سنيل بو ويا mathematical form دانا بو في شكسنا روناهي دا شد بي چد بيشتا n1 sin theta 1 equal to n2 sin theta 2 يعني معامل انكسار وسط ايكي قال قوشا ساين قوشا ايكي يكسانا معامل انكسار وسط دوي قال قوشا دوي ساين قوشا دوي here n1 و n2 چنه are indexes of refraction for medium 1 و medium 2 معامل انكساري وسط ايكي ومعامل انكساري وسط دوي theta 1 و theta 2 بجن angle between the rays and the perpendicular وقتا بجن theta 1 قوشا نسبة بو أو خطا أم تشيتكين أو perpendicular in the medium 1 and 2. The incoming rays is called incident ray and the out ray is called refracted ray أو روناهيات كابيت بجن incident ray أو روناهيات كيتن نفاصل ديدا بجن refracted ray and the associated angle are the incident angle and the refracted angle respectively بجن قوشا كاتني بجن قوشا شكستني. Snell's experiment showed that the law of refraction is obeyed and the characteristic indexes of refraction could be assigned to given a medium and its value measured. بواسطة قانون سنيل أمشي المعامل انكساري وسط الدوي در بخين آني إيكي در بخين ديف كيش كدي أمزاني. Snell was not aware that the speed of light varied in different medium. وقت سنيل يبقى في تجربة كده أوي مشتل جهنا دانيش أوير نبو يعني يكون خيرايا روناهي تتجوهارتن حسب وسطي يعني بس جا معامل انكساري قياس كده. The key fact used when we derived the law of refraction theoretically using Huygens principle in Huygens principle في موضوع كده Huygens principle خد حاس كده طريقة ماذا فاش دي بيجي والجريم تفاصيل. السلايد بينج دا ما example اكا هاي يا رياضي كو چا امشين سؤال اكا راضي حل كين اگر ام معامل انكساري بساطة كي بزانين و يوسط دي امشين در بخين شد بشتر determine the index of refraction در اینانا معامل انكساري بشتر چه find the index of refraction from medium 2 in figure x دا او figure برنو كماني شداي assuming medium 1 is air وقت بشتر medium وسط اكي هوايا and given that the incident angle جداتا قسيها degree and the angle of refraction is 22 degree يعني incident angle و refracted angle يدويناتا ووسط أول جي قلت air وقت بشتر air معناه ببزانين index of refraction يا هواي چنده 8.6 يا هنگی یا اساس نیل دی بکارینین n1 sin theta 1 يساوي n2 sin theta 2 مالبري چد بيتن n2 جوكو ام نزانين نقول يا ماتشتا حسب بقانونه ما n2 دي بين رخكي n1 دي من تلبي رخي قال sin theta 1 و sin theta 2 مجرد تعويض مباشر دي n1 وسط بي ايكا sin theta 1 و sin theta 2 باش تيدا باش كي دي بدل كبيت n2 دركات 8.6 او تديار بو كو refractive index وي چند دركاتي وسط دوه
دوی example دوی دا چی بشه با suppose that in situation like in example ایک دو light goes from air to diamond و اگر روناهیش air بچیتا diamondی يعني هرکی بچیتا دوستیل که گدات قاشه کده and that the incident angle is 30 degree calculate the angle of refraction theta 2 بمحساب که هر دیسا ناوه که داته وقتی بشه light goes from air معناه وسط که داته to diamond وسط دویجی داته و incident angle شي داته بمن theta 2 در بخه هنگی مجبوری بسحكيها جدولي كا refractive index يه دايموند هم ديزاين چنده معامل انكساري دايموند و ثيتا واجب امزاني چنده سيها ووسط ديجي ايرا امزاني معامل انكساري هواجي چنده هنگي هر ديسا ديسنياسلو تعبير چه دانم وش تابلي سيدا مجبورة بيبدأ دا يعني بجد با refractive index يه دايموند يهنده بو example دبدا ساين ثيتا 2 يساوي n1 سر n2 ساين ثيتا 1 ما تدفت ما ثيتا 2 دفت دي ثيتا 2 من تلوير أخي همي ديدي چنه رخدي إذا دبدا ثيتا 2 يساوي ساين إنفرسي في جماره ويكسانا 11.9 أبا تلستا أبا خيراي أفو قوشا دوي بمدر كذا دوي سلايد دا ما بابتا كينية هاي كود بجنه total internal reflection total internal reflections شناوی بابت یا دیاره internal یعنی شکل داخلی انکسار داخلی چی بیتین یا تمامی اگر اوی موضوعی بخینین هم دی سیت تاشین زانین آن دی بشین برسل دین ایک شوا ایک بشه تا explain the phenomenon of the total internal reflection کانی total internal reflection چه تشتا یعنی شرح کن describe the working and uses of optical fibers و fiber optic چه تشتا ما هم قولت بيت ما انترنت هاي fiber optics هاي سريعة بتبقى بزاني fiber optics چيه چهادي تبكارينان و analyze the reasons for the sparkle of diamonds أريبوشي قاش عن بجنين الماس زركون ستهنه أبت باربت كتشك يعني برخو جنيك يعني برخو بوشي برسكن بوشي sparkle يعني برسقين ام دهی ساکینه که total internal reflection چیاد بی سلایدی دا اگر ساکینه پاراگرافی که بشه a good quality mirror may reflect more than 90% of the light that falls on it یعنی خودی که باش یا good quality بیت quality های باش بیتن دی چی که دی نوت صادش روناهیات کفت سر دی چی لیکت دی reflect کت یعنی دی زبرینید absorbing the rest بس با او نزبري دي چليت أو ده صديقي دي چليت absorb عندي بجنة مجين but it would be useful to have a mirror that reflects all the light بس باشتري هكذا رونهي خديه كتشيكين كو أو رونهيات كيف تزار همية بزبريني interestingly we can produce total reflection using an aspect of refraction أمشين فيجتي بدأت هو بينكو تعمل رونهي بزبريت فريقا چتشتي ياريكا شكستنه كان جدي شكستنا total چبيت بيقوم بدي paragraph دا بما بحث كردن بس consider that what happened when a ray of light strike on a surface between two material هر وكي figure ایک 14 دا كو سلايد پشتی ویدای دیاره figure ای چه بشه part of light crossed the boundary and it's refracted دشكيتن the rest is reflected يعني برتك دي refracted بي partially they reflected bit as if as shown in the figure هاجر the index of refraction for the second medium is less than for the first أبا إيش شروطة ستشتيها هي total internal refraction the ray bends away from the perpendicular هاجر أف شرط هاب شيء بو هاجر index of refraction وسط دوي كيم تربوش هي وسط هيك the ray bends تأورونه هي دارت كبير bends يعني دي خار بيت انحناء بيت away دير بيت perpendicular كيش كي أو خطا رش أو أنبخو يا وهمي دانين since كانجي n1 مسترة أمجني greater than n2 the angle of refraction is greater than the angle of incidence هنجي theta 1 جي مسترة theta 2 شروطة total internal reflection في تباش زاني تشتشتا شروطة توي condition توي دونا في تبزاني. So now imagine what happens
as the incident angle increases. وقتی گوشا کتنی incident angle مستر لها. This causes theta 2 to increase. The گوشا دو زیده بید. Also اوج زیده بید. The largest the angle of refraction theta 2 can be is 90. يعني برسترين گوشه کو theta 2 بجهته چنده نقطة as shown in part B کو تصوير B ده بتديار كات. The critical angle. The critical angle for the combination of material is defined to be the incident angle theta 1 that produce an angle of refraction of 90. هذا بيناسا critical angle. كيشكا is defined to be the incident angle theta 1 that produce an angle of refraction of 90 degree. That is theta critical. Theta subkey C بجنة theta critical is the incident angle for which theta 2 equal to 90. That is theta critical, sorry. The incident angle for which theta 2 equal to 90 degree. If the incident angle theta 1 is greater than the critical angle, as shown in figure chart C, then all of the light is reflected back into the medium 1. حميد الزبريتات medium 1 ده. A condition called total internal reflection. دي شرط ما تحقيق بيتكو شرط total internal reflection أبا بولت بتبزاني. إذن هكر incident angle theta 1 master bush critical angle هنجي the total internal reflection چی بید معنی ده چلی ده همي روناهی is reflected back into the medium 1. هر وكي ديار سلايد بشتي بده. اف تصویر هنی بونگو دیارتیتن اگر ساکنه فیگر ایک چارده که ما برمی که بحث کر وقتی انسیدنت رای تیت او انسیدنت رای هات اش وسط N1 تشوف صفحة دیکت کن بجنی N2 دی چلیت هندک روناهی دی رفراکتد بید دیشکیتن هندک دی رفلکتد بید او رفلکتد او چی دی رفلکتد بید باش دی رفراکتد بید او رفلکتد بید زبریتت ناف وسطی دا وی N1 او رفراکتد بید چیت ناف وسط دوی دا ما قلت هکر أبت التوانة شو تحسب كده التوان نسبة إلى perpendicular. أجر سحكينا figure B واختاروا نهي تيش تيتف سطحي كابيتن شو وصلت به شلي هات أجر ماستر لي هات أنا بس التوان هيش تماستر لي هات ده شلي هات أول reflect بيجي ناف وسط ده ما جوشة ثيتا critical شتيا ثيتا 2 هنجي دي بتا 90 كان أم بيزيدا كين يعني كان أفرخة زيادة بيت كان أفرخة نزيكي بيت چكو فيري كان تو صافي زيادة كي أبدها خوار بيت إدجحتا بيت إذن بيرن ثيتا 2 يكساوي نوت چدشتا أو حالة ده شرط ثيتا كريتيكال بو ما تشد بيت فيجر سي وقتی امش جبشتريتا كريتيكال ماستر لهات يعني ساكي أب خطا داش ثيتا كريتيكال بو هاگه ام شوي بورين دي چلت أفرو نهي هنه خرد الزبريتات ناف واسطي دا يعني تشوفو بناجد وتشوفو بجناجد حميد الزبريتا ناف واسطي دا إذن اف شروطها وقت تشد بيتن total internal reflection تشد بيتن كو ام ديگلك فايده جي كان هر وكي ديار بيت نكات فايبر اوبتيكس دا سباركل دا دير بنا دا واشولا دا اف ظاهرات دا كارينان شروط تو بشتت چه array of light cross the boundary where the index of refraction decrease that is N2 كم بتشكتره أنا بجي كم ترش N1 the ray bends يعني خارج بيت away from the perpendicular خدير كاتش perpendicular A B the critical angle theta critical is the angle of incidence for which the angle of refraction is 19 like أبغى بيناسب شروط بيها figure C تشتت total internal reflection occurs تشيد بيت كانجي when the incident angle is greater than the critical angle أبجي شروطي به total internal reflection إذا بريم وقت بسيار بتبزاني total internal reflection چیه وقت بناسا شرط توی دونه بتبزاني چنه زایدن جی describe کد گل فیگر اگر بتهات بتو فیگری چه که اگر بسیار شوی کی بیت بیت باشه اف ورنایاتیت و اگر دیر بیت اوی بیت from the perpendicular دیادی چلی هد بتو تو حالت ابزانی چند تو ابد خود دیر کش perpendicular چند ابد تخاری چند ناف ماتریالی دابه
اگر ام بین یاسا سنیل بکار بینین the Snell's law state that the relation between the angle of an incident of refraction it's given by ما قلتي n1 sin theta 1 يساوي n2 sin theta 2 هي أساس نيل بس أجر أم بين الشروط دي بكار بينين when the incident angle equals to the critical angle يعني هيك وقت theta 1 يكسانة theta critical the angle of refraction ياس گوشاش كستني چنده نقطة معناه چه theta 2 يكسانة 90 degree noting that ساین نقطه باید بیده چند بیده ایک هنگی سنلز لو ده چه هایتا نویسین با که ساین نقطه بو ایک هنگی دی بیده n1 ساین تیتا 1 یکسانه بس n2 چوکه وادیش برم نمو اواد چو ساین تیتا 2 همین بو ایک ایدن برم بو n1 ساین تیتا 1 یکسانه n2 با critical angle ده چه هایتا نویسین for a given combination of material دی بیده theta critical یکسانه ساین inverse n2 سر n1 بوكانجي for n1 مسترش n2 أبا شرط critical angle of to which تبن بيسي for n1 greater than n2 إذن total internal reflection occurs for any incident angle greater than the critical angle and it can only occur when the second medium has index of refraction less than the first شروط التوجه قد يكون نتبع. Note that this equation is written for light ray travel in a medium 1 and reflect from the medium 2 هر وكيت فيجاري 14 دا برمی که من نشان دای. دوی فیگر سلایدی دا ما example اکو هی که ام دچوا determining a critical angle دچوا critical angle حساب کن. إذن وقت critical angle دچوا حساب کن بتو أول زیر خوب کی من چپی دیوید یا سایدا تا n1 و n2 تنگ من refractive index material 1 و refractive index material 2 يعني وسط يكي وسط 2 اگر تابع هبن تو الشيء حساب كي بس يرسل بس what is the critical angle for light traveling in في وسط a type of plastic polystyrene pipe surrounded by air يعني ده بوريك هاي دورو بارد وهوانا the index of refraction for polystyrene تدشتر is 1.49 8.49 يعني refractive index وسط كي داتا هنگی تو مجبوری هزیر خوب کی باشه باید بشه وسط دی چیه surrounded by air ایدن تو بزنی refractive index هوای مگو چیل بوتنا بجید بس به تو بزنی کانی معامل انکساروی چنده ایدن already تو زنی وسط دوی refractive index وی ایکه باید دیجی داهتا یه ماده دی refractive index n1 یکسانه 8.49 هنگی تو دی بس یا سه تطبیقی theta critical یکسانه sin theta 1 n2 سر n1 هنگی دی بوده در که بید theta critical یکسانه 42.2 ولی بسیطه بو من محالب که حساب که اگر با ووتر بید شینا between air and water باید exercise تو چه الدیمایه چابتری حل دواجه هنگ دوی سلایدی دا هم دی بحثی فایبر اوپتیکس کنه هم بزنی اندوسکوپیس آن تلفونز گوب بوا وایراب کارتینه Fiber optic is one application of the total internal reflection that is in wide use. إيش تطبيقات total internal reflection جوجل كتاب كارينا كيدا in communication it is used to transmit telephone, internet and cable TV signals تدا كارينا بوفات جهات. Fiber optics employ the transmission of light down fiber of plastic or glass. وارد هنيت فايبر اوبتيكسي تشانا شنو نيفا كوا شيشة عن بلاستيكي كرونا رونايت يعني تيشك نافرات شيت تشش نافدا شيت بيت داخلية ولا توتال انتينا ريفليكشن مستمر شيت بيت لواجي روناي زيكو داخل بيت وسريع درت كبيتا حتى رخدي بي اني لوز تشي لوز تدانا بيت كيم لوز because the fibers are thin light entering one is likely to strike the inside the surface at an angle greater than the critical angle and thus be totally reflected. The total internal reflection بچه بید چکو دیش بتر بیش critical angle وقتی شکست بدانوه ایدن ده total internal reflection بچه بید هر وقت فیگر پازده داره دیاره بشه the index of refraction outside the fiber is در وی فایبری
must be smaller than the inside. بيتن كمتر بيتش داخلي فايبري بخدا. In fact, most fibers have a varying refractive index to allow more light to be guided. Guided يعني بتا اتجاه كرن along the fiber through total interior refraction. Rays are reflected around corners as shown, making the fibers into tiny light pipes. ساكي خود اگر اتجاهی بتا گوارتن قوز جی بیتن هر رونایی ده شکیت دا خاصیت total interior reflection اخیری در رونایی همی در کبید. The slide says that چی بشه ده؟ bundles of fibers can be used to transmit an image. Bundle یعنی قفتک یعنی بگوه. یه فایبر اکن بگوه چی کن هرکت فیگری دا فیگر ای سحکه قفتک فایبر اپتیکس هات یب کارینان دیتا تصویره کی چیکت without a lens بتبینه کت عدسه as illustrated in figure 1 که دیاره the output of a device called an endoscope بجنبی حالتی بجن endoscope تتب کارینان مجال طبی دا سحکی کنند معیده کی دا سحکی کنند جور و کنند التهاب اجتک ها و کی بی تصویری دیار كانت دفنادا عرض التجاويف ساكني كان التهاب اكسك ها بريكاتشي فايبر اوبتكس هذا ايش ابليكيشن كويت فايبر اوبتكس كارينان بوديدنا تصويري بي كارينان اللينزي. Light is transmitted down on fiber bundle to eliminate its internal part and reflected light is transmitted back out through another bundle to be observed. يعني رونايت كده تشيتي دي زبريت دا تصویر درست ببینید. اگر سعی فیگر کپسونی چی بشه an image A بحثیت کرد is transmitted by a bundle of optical fibers have a fiber optical and endoscopy is used to probe the body و تصویر endoscopy تصویر که واقعی دانه بره. دوی پاراگراف يعني ده اولا بعدين this slide ده بشه fiber optics has revolutionized surgical techniques and observation within the body يعني تطورها كما أظن يا شيء كريت مجال الطبي ده كبوديتنا شنو ده على شيء بتر متعلقة describe بك معلومات بس أجل هم ساكنة في باراجراف دي بسته a bundle of fibers in optical fiber in are surrounded by a cladding وكي عم بين غطاء وكي كفر كي تدا استعمال كرن بو فايبري يعني وايركه بس سالفة cladding تاعي cladding وكي طبقة كي وكي تصوير دي بس في سلايد تدير كرن that has a lower index of refraction معامل انكساره كي كمتري هاي than the core يعني نيفكا وايري يعني عم بين قلبي دلي وايري شنو بدأ شوية شايف كيف الفيجري هبدا ده refractive index كفاري كمترشية وسط نيفكي. The cladding prevents light from being transmitted between fiber and bundle. يعني فايدة cladding جيتشيا أو غطاء بسرعة منعت prevent light from being transmitted نهاية بوريد between the fibers. جبت قفتك فايبر اوبتيك ساعي قفتك يعني وصل بيجوانا نهاية رونهيت ما بين ودا بشيد هم هر ويرك فايبر اوبتيكسي در رونهي خو يعني ترخدي هر يا برخ بجيد شو خو كات بس نهاية رونهيت ما بين ودا بشيد أو فايدة cladding بشتى without cladding light could pass between the fibers in contact وقتی هگر cladding نبا در رونهيت ما بين ودا تشيد since their indices of refraction are identical since no light gets into the cladding there is total internal reflection back into the core جبركو في حالتي دشلت روناهي حميدي total internal reflection بوشي بيت داخلي وسط نيفكي ده مجنة core يعني نيفكي none can be transmitted between the clad fibers that are in contact with one another instead the light is propagated الرائدة انتشار بيت along باتجاهكي along the length of the fiber على طول الفايبر minimizing the loss of signal دي إشارات خسارات بون وإشارات دي كيم بيت and ensuring that the quality of image is formed at the
other end بودی تصویری جی که quality که باجی رخدیه وایره بمدرخی. The cladding an additional protective layer make optical fibers durable as well as flexible. اوجی فایده که دی cladding چیه که فایبر اوپتیکس flexible بید تو بشه دست خوب که آمجی بگوهری بجهگی به جهگی دی. اف تصویر هنی بنو که کما بحثی میکرد ما گوتی تا فایبر اوپتیکس هاي بس كلادينج بسرفة أو ببتشي كده دا protective كات و index of refraction ويجي كيمتر دا total internal reflection تشبيت اخترون هايتيت وصافيت كبيت هادش كاستن تشبن شكاستن وفدان بس مرجعي دي تشلي دي أورون هايتيت همي دي داخل بي دي همي در كفتبش رخدي و يا سريع بيتو لوز يا كيم بيت لا بس fibers in bundle are clad by a material that has lower index of refraction than the core. core أبي وسط نيفكية اللي بتبع سيكري أبي core أبي وسط نيفكية to ensure total internal reflection وده شيء بيتن even when fibers are in contact with one another. هكذا خود صوت وايرش دي وهابن ما دام cladding بيبقى نهري transmission ما بين هذا شيء بيتر ونهري ما بين هذا رانا يدوب شيء ده شيء ده very كابيت cladding جارك يجتبري نهري تجدر حتى شرخ دي ده كابيتن. في سلايد لابد بتر معلومات سر فايبر اوبتيكس هدد بشلا special tiny lenses that can be attached to the end of the bundles of the fibers. يعني بشتي ما كافتكا بندلكا فايبر اوبتيكس عبيد شنيكا ديماهيا وام لينز جدانين دي ما تصويرك يعني جهة جلك بتشيكت داخلي لشيدا عن تصويرك واضح ما تشيكت او دشلي التكبير جيكت شو باخذ عدسة دانا فايدي عدسة أبا تصويري مازن كت دي تبيني الباراجراف ده بيشتا in another type of application دي optical fibers are commonly used to carry signals for telephones إشارة التلفونات جداد بكاري تدب كارينان بمحادثة and internet communication هر وصبو internet دي الفي باراجراف ده سيس صفات fiber optics تقولنا ده إكشوا fiber optics is called low-loss که خسارت انرژی طاقه و دابان جهان دا کیمه نوکی واردی گلک خسارتی یا اشارت حتی گه ترخیلی گلک چید صفت کادی فایبر اوپتیکس called high bandwidth هر یکی جواب توزانی چه معنی high bandwidth هر یک جواب تهات یا وک ارک مال بتن تو بخینی بیجی اسنا خین ما بهمی وک ریز صفت دی ما هیکو فایبر اوپتیکس چیه هی چه دوزنه reduce crosstalk چیه؟ اوجی هر بوده نویسی کات بسته اگر بوده بید explain fiber optics بتون تو معلومات بده یا بید برین که ما بحث کرین خاص على صفات و خصائص و تصویر کلادینگ چه بید total internal reflection بید و معلومات بخو ایک دیف ایکی و بکی فلو چارت اکی چه که دا بترتیب گهی و در راستورون بیدن ابسلايد ها بوده چه دیار کرد بشته کورنر رفلکترز آن و دایموند که هر یک جدای تشرح کردن اگر تشرح بی دربینه بزنه باینوکلارز چه لیتر دربینه تو چه تصویر بینی سعی که اتجاه سهمی خلط نکه روناهی هاث فلنزه کرد چی که بیتن پریزم بجی دوال گیری موشور ام بجنه کردی نظام چند بجنه موشور بعربیه ام بجنه پریزم انگلیزیه ده چه لیکت دی بوده جاره کادی مگوتی کورنر رفلکتر چه وقت نچه که ما برمی که بحث کرد وقتی رونایی بیریم که بید گوشه که وصل چه گیری کن باشد چه تبیره جاره کادی اتجاه رونایی بزبرین تبه با اتجاه انسیدن ما وصل چه لیکر زبران تبه با وی اتجاهی جاره کادیش که هستن با چی با موشوره که دیدان اصل دی افاد جور داد دی جاره کادی بریم ده ترخ دی حتی چه تبیره هنگی دی تشت دیر نزیک بینی چه کدی بوده ایمیجی انت برچاویته اوه کانی چوا باینیکلر شولد کت کارت کتن بتو بزانی کو ایمیجی هو ساتینیتن هم توتال انترنال رفلکشن چید بید کورنر رفلکتر اتدا بما تصویری دو جرا تین شتینیتن دو پریزم اتدا حتی تین تبر چوف ملوبی دوی سلاید دا ما تشتکی دیه هی ایری بوچی دایموند یعنی بجنه الماس انقاش سپارکل more than other material بوچی او پتر برسکن ش ماتریال دی پتر هر
ايش ابليكيشن تشيا total internal reflection چون اگرم بین سحكينه اف تصويري هني بتديار كات دايموند روناي هات فيري كات چله هات شکستن بو چه بو و ودان بو چه بو و جاره که دی هشکسته و دایموند وصل هاتیه چی گیرن اختی تو الماسیت کری الماس نوصل و بریه نه جان بریه اما برتکا بریه بس عشوائیه بس او کسی برن الماسیت برن يعني شارزات زیرک بدوین کانی او دی چوا و گوشا چی کرد اوید هنی برید گو چلی بیدن گو پتر رو نهیب میندت ناف سپارکلی دا يعني ناف دایموند دا وقتی رو نهیب دیدت ناف دا دهید بس صنعی نادر که بید هر شکیت و شکیت و شکیت و شکیت و رفلکشن و رفرکشن صنعی نادر که بید لاج یخته تو سحکی اقاشا دبرس کن چگو او رو نهیت ناف دیداتی تو چیت دبرس کن لاج یکه تو سحکیه رزا اول بشه total internal reflection coupled with گل چه تشتی large index of refraction explains why diamonds sparkle more than other material بشه تانی اف هر دو تشته دیارت کن کانی بوچی دایموند برسكت بترش ماتيريال دي اكس واتيا total internal reflection و large index of refraction بشه the critical angle for diamond to air critical angle یا diamond گل هوای سحكي بتلفيريا دياش نشان كريت سر تصويري چنده 24.4 ديجريه so when the light enters a diamond it has trouble getting back وقتی رو هی داخلی دایموندید بید گلک زحمت trouble يعني زحمت درک بید چون همه هدش ناف داشت شکت بس دیگه نا درک بید دی انعکاسات گلک کت حتی درک بید although light freely enters the diamond چون رو بکجن freely داخل بید it can exit only can گیدی درک بید رو هیچ دایموندی only اوه ایک شرط تویه if it makes an angle less than 24.4 يعني هنگی درونهایی درک بید حتی گوشه که کمتر درک بیدش 24.4 اوه ایک شرط توی کنگی رونهایی شناف دایموندی درک بید facets يعني اوجهات قطع اوه تصايت الراست ورد facets of diamond are specially intended يتحطني أتشكرين to make this unlikely قلنا بيد good diamonds are very clear طبعا دايموند أصلي يدرس جالك روناي واضحة so that light makes many internal reflection and concentrate before exciting very كاب دركة بيدن hence bright sparkle ده هنجي تلت بدا bright sparkle يا سطوعة كجالك هاي bright يعني سطوع يعني روناي كا برجع زركون إك شوية كو تستعمال كرن بو فاشولا يتقاشو جوان كاريا بتا معلومات دانا سر گوشی دوا چندن رفراتیو اندکسی دوا چندن بجد افرو نحيا تدبيني دايما نمجين the colors او تو بيني رنگ تدبيني result from dispersion او موضوع كده مجني حيود باش بحث dispersion كنج دا خاص الفيجر كابشن يوزا في البخينة بوتا ديارتيات كاني بوشي قاش بجني دايموند بوشي جالك ترونن light cannot easily escape نأشيب صاني در كبيد because its critical angle with air is small most reflection are total and facets are placed that light can exist only in particular ways sorry